ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದು ದಿ ಪೆಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕನಕಪುರ ರೋಡು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಿ ಪೆಟ್ ಸೆಂಚುರಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ಡು 400 ರೂಪೀಸ್. ಅಂಡರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 400 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಚ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರೆಯೋ ತನಕನೂ. ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶೀಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನಾವು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ನೀವು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೋದರೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫೀಲ್. ಏನೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮರಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. Full tongas and reduce for human related work, okay? Yeah. So this is Isha right here. Isha was the first animal that came to Prani. We got a rescue call saying there's a pony on Kanakpura road inside a gutter. And once we went there, we found out that she was pregnant, so we got in here. And one more pony followed us, that was Gabbar. Okay, so these guys... All the kids? Did all the kids get a chance to feed the horses, the ponies? They live only on land. They cannot swim inside water. They will drown. Tortoises are aquatic animals and they come to land only to lay eggs. Otherwise, they're always in the water. You see the tall black one there? That one? So that one is the native Indian species. They have the long ears. They are from India. The shorter goats that you see here, these are called the African pygmy goats. These are native to Africa, but they were brought down to India by Tipu Sultan as a form of meat, and since then they've been bred in India. The reason they're called African pygmy goats is because they're smaller in size. Any animal which is smaller is called a pygmy. The hedgehog that you interacted with in the rodent area is also a pygmy hedgehog. Similarly, these are smaller goats. So all of the goats here are very friendly, but before you enter, ಟಚ್ ಮಾಡು ಬಂಗಾರ, ಟಚ್ ಮಾಡು ಬೇಬಿ. When I think out loud, there's a
I know there's something real about you. ಹಾಯ್ ನೋಡಿ. But there's another bird. Oh, yes, very good. So the ones, the smaller ones there, they're called as ducks. Whereas the ones with the longer Something special made me think about you. Okay, guys, don't leave. ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Let's tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Don't say that, you're looking real nice. We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. Please don't access the gate by yourself. The way you bite your lips. Please next. Okay, guys, please. Okay, thank you. Good job.